Omulungi okumenda kwanda Rose Media jinkwanizo nakona kubaza mini mujona jote sakengala mukona subscribe nze tweyanziza nnyo bambi atata nabateeka ko notification bell subscribe nga tubere nga tutambulira wamu nkuletedde gwera Enyumba ya Honorable Anita yazimbye waabwe mu kyalo bannange eyogeza abantu ebyama ennyumba nnene ennyumba nnungi eriko boys kweta ate yagiguddewo mu weekend nayita aba MPs ab'enjawulo kati nno wano abantu bavudde ne bagamba naye ba opposition member bakolerani okubanga basobodde okubeera ku mukolo gwo ate eyabadde omukulu oba omugenyi omukulu ye muhoozi gwe badde tebawagira ne beewuunya Honorable kuzimba ennyumba mu kitundu ekirimu obwavu bungi abannakyalo nga bali mu bwavu enguudo teri malwaliro ennyumba eyo yonna n'agiteeka mu kyalo eyandibadde esobola okukola ebintu ebigasa abantu abawamu naye ffe tumuyozaayoza ayebale kutuuka ku buwanguzi obwo ate Fullfigure avuddeyo n'akalambira n'agamba nti gavumenti terifeeyo kubanga tesobola kuwa Honorable Segirinya obuyambi nti mu gavumenti mulimu abaana n'ebyana era n'avaayo n'agamba nti musanyufu olw'okubanga World Bank yatugyeko obuyambi kubanga ssente ezo zibadde zigenda mu ngalo z'abantu abamu atabukide ne Eddy Mesiah okubanga yagenze ku kitebe kya NUP gy'atawagira wabula ensonga eno abantu bangi baajogeddeko nga Eddy Mesiah bamulangira okubanga yasobodde okugenda ku NUP ye yabadde agamba nti bamwetondere abamu bagamba si kituufu Hon.Otto yagamba nti gavumenti esobola okubeerawo oba tusobola okubeerawo watali buyambi bwa World Bank singa gavumenti nesala ku bakozi baayo nga ba MPs n'abalala ebitongole bya gavumenti ebitalina mugaso tusobola okubeererawo ddala nga tukozesa ssente ezaffe ze tulina kankuteere vidiyo zino beere ng'oziraba mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye Segirinya yakwaki gotasobola kuwa ssente za ddwaliro lwaki parliament eggwanga lwaki gavumenti tewa mubaka wa parliament ssente zimujjana kitegeeza mu ggwanga mulimu ebyana n'agaana nze ndi musanyufu World Bank okutujjako ssente lwa nsonga ki ssente zennyini zadde tezituyamba baba badde bazituwa nga amalwaliro tegaliimu ddagala n'abalwadde bagenda bweri wa ggwanga baba bazituwa nga enguudo za binnya ng'ate bagamba za nguudo n'amalwaliro zibadde zitugasa ki ssente zibbiwa abantu abakabonda ababale bannyinizo babadde bazifuna Katonda yebale nnyo Katonda ekisooka ssente zo tebatuwa za bwerere wakwa ono mukwasi musiru ssente zo batuwola mpole era tuli mu mabanja ge mutamanyi tuli gavaamu ddi batuwola ne batuteekeramu interest nga nene nnyo era kiba kirungi nnyo obuteewola bw'oteewola omanya okakeeza gwe ky'olina ekikyo n'okikwata bulungi ne kisobola okukumala ekisooka ddala parliament eggwanga ejjudde ababaka abatoyogera nga nako abatalina kyebagasaamu constituency nosanga bu constituency nga bulinga nga constituency eringa division tukuweza ababaka mu parliament kutusumbulira bwerere bagaziye constituencies tuba n'ababaka 7 mu parliament nga amawanga amalala bwe gali tewali nsonga ki tulina ababaka simanyi bimeka bagulira emmotoka bebawa amalwaliro bebawa ssente z'obwerere ezo na ssente ziri wano za bannayuganda mubasaleko mutemulekeyo abagasa bokka musobole okusavingira eggwanga mukole enguudo n'amalwaliro World Bank bala tumenyera na bwerere ababaka abangi batugala ki mu parliament batasadira bogera biki abaita opposition bana Museveni ekyankwanzi basiba kisozi basiba wa genocide musalenga musaba bifo baita opposition nane gwe nasanze ko office of the president sijja kumwogera mukama ansasire sijja kumwogera yanga etombulya kisajja kikisiru kibobi wine wanupu twesanza manku bozi zako teka kubanga ndaba kinaba era mbazayo wali nti ba Fullfigure abava ne bagamba munnange tustandize wano mwande wali temutuwalana kubanga mazima Bible gamba mazima gali kufula weddembe tewali nsonga lwaki mfuulinga omuntu tatale nyimide wano nkimide wano tatale no tatale mpane Museveni kampane bobi wine kampane tekinte taxa kufuulinga muntu okubeera nga Uganda ekisooka fena tuli banna Uganda betaga Uganda ennungi ne banna Uganda abantu bebakola government abantu bebakola ensi oba opposition oba wakibiina kyo naye gwe novumanga abantu buli nnaku noyenjerera ku kitebe kyawe wabadde olonakoki kalinga kanywa obutwa oba katabula nga tetumanyi wagamba Uganda osasira omuntu agibeeramu osasira omuntu akolera mu Uganda tolikoleramu toyida Uganda wabadde ononaki ku kitebe kya nupu buzunga nabuulira pirawo waawunya bwe bubane nga takumizikiti buno wabadde ononayoki konna katunulanga amasanganza kalinga ebyawongo wabadde ononaki ku kitebe kya nupu ensi yonna neekulaba open ngogamba nga Eddy Muto wabadde akaba mbu Eddy Muto wakubye omanyi Eddy Muto byayise mu gojje jemberako gwosesemerako
Omanye muntu gye basira Eddy mutwaliza bwave yakwetondere kuki? About 20 trillion shillings is being withdrawn from the budget support, because Uganda passed the anti-homosexuality law. So, the question I'm asking, can we live on our own with our budget? My answer is yes. Ask yourself, why should we have 96 presidential advisors? 96, each earning 2.6 to 3 million a month. They have a vehicle, a driver, escort, fuel. Scrap them, and we live within our means. Why should we have 82 ministers, 32 cabinet ministers, and 50 ministers of state? Why? Do we need 82 ministers? That's the size of a school. In the Obote one government, we had like 12 ministers, 11. We have 82 ministers with escorts, lead vehicles. Do we need all of them? Cut them. We have 109 government agencies that are probably doing nothing. 109 government agencies. You would even be shocked. I've been in parliament for 20 years. I even don't know what those agencies do. For example, we have AYG Test Authority, Directorate of Industrial Training, National Library of Uganda with all the online libraries. They should be closed. Some of them should be closed and merged, and they go home. We can live within our budget. When Prime Minister Apollo Sibambi, okay, even before that, Parliament, 557 MPs, each earning 35 million a month. Some of them have not even said any word. They are quiet like they are in the cemetery. So we need to have a system, if we are to live within our budget, where we have 50 MPs sitting for 6 months. And then the others come, they sit in shifts, and only those who are sitting are those who are paid. We cannot have 557 MPs sitting in that house earning 35 million shillings a month. And for your information, Parliament of Uganda has 600 staff members. So that means for every one MP there is a staff. That is overstaffing. If we have discipline, some of these issues can be sorted out. The parliament is too big. Actually, where Uganda is, even if we close parliament and they go back home, we will still survive. And then another prescription that I would give as a political scientist and political philosopher, Prime Minister Apollo Sibambi, during his time as a Prime Minister, gave a directive that no government minister should drive a vehicle of more than 3,000 cc's to reduce on fuel consumption. But now we have permanent secretaries driving V8, like the permanent secretary of water. It's driving V8, 8-cylinder engine, a mere permanent secretary. The entire ministry, the guidelines issued by Professor Apollo Sibambi, lugubrious, rest in peace. What has become of the guidelines? So people are driving big cars with escorts going to visit their girlfriends, and it is the taxpayer to pay, and part of this is what we use the donor money for paying. Not accepted. So if we have that discipline, reducing the size of cabinet, MPs sitting in shifts, supporting the Apollo Sibambi model, closing the government agency. We just need key government agencies: UNRWA, National Water and Sewerage Corporation, Uganda Revenue Authority, Civil Aviation Authority, a few with thin staff. Then we can survive this political, donor, financial turbulence that is coming in the country. Why would we need Minister for Bunyora Affairs? Why would we need Minister for Teso Affairs? And then we have Minister for East Africa, and then we have a Minister for Regional Affairs. Minister for Northern Uganda. What are they doing? The Center for Rehabilitating the Children who returned from the war have long been closed. The 11,000 children who are in captivity by LRA are not being supported by government. Ugandan members of parliament earn more than MPs from United Kingdom,
They earn more than MPs from Germany. They earn more than MPs from Norway. They earn more than MPs from Sweden. They earn more than MPs from Netherlands. They earn more than MPs from Ireland. I live there. And these are the countries doing budget support. So at a government level, we have to cut the size of government. At a personal level, please rear animals, a few birds, goats, because those who will live in the non-cash economy may survive. Those who live in the cash economy may stand firm behind the government. We have to stand firm behind the president. These things of homosexuality, it's a no-go area for Uganda.